Hello students. So today we are going to discuss a very important topic from our 10th CBSE mathematics syllabus, and it is about the surface area and volume of a cylinder. We have already studied this particular concept in your 9th class, right? നമ്മുടെ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ and in this chapter we will be discussing about different kinds of solids, combination of solids. Okay, why we are discussing about the surface area and volume of a particular solid. Okay, എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ those who fail to catch up the real idea behind deriving the equations for finding surface areas and volumes, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. That is എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ എത്തിയത്. That is എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, they will just learn the equation as it is. അവർ എന്താണ്, what is the real fact behind this equation, അല്ലെങ്കിൽ how did we reach this equation, ഇത് അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. So അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് this video. How to derive the equations for finding the surface areas and volume of a cylinder. So let me introduce with a new book which contains 36 sample question papers of CBSE class 10, and it covers the subjects English, Hindi, Mathematics, Science and Social Science. That is all subjects combined with solved and unsolved papers. Ee book in ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് it is based on the latest board syllabus and it contains all solutions that you need, and it contains unsolved problems of practice. Okay, 36 sample paper നോടൊപ്പം unsolved ആയിട്ടുള്ള papers നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So if you need this book, I will provide the buy link of this book in the description of this particular video. So at first we will be discussing about the surface area of a cylinder. Okay, so this is a cylinder and ഇതിന് ഏതൊക്കെ സർഫസുകളുണ്ട്, that is നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാണാൻ പറ്റും, ദാ ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ടോപ്പ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ you can see a circular bottom as well. Okay, so നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ടോപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടം ഉണ്ട്, സർക്കുലർ ബേസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സർഫസും കൂടെ ഉണ്ട്. ആരാണത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ കർവ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സർഫസും കൂടെ സിലിണ്ടറിന് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ സർഫസസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കർവ്ഡ് സർഫസ്. ഓക്കെ, വൺ curved surface. Okay, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും two circular faces. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So if we want to find the area of the surface, okay, of a cylinder, we have to find the areas of this, the curved surface as well as the area of the two circular faces. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, അല്ലേ? It is very easy because we already know the equation for finding the area of a circle. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we can use that equation for finding this, the area of the circular faces of the cylinder. Okay, so അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we are going to do is നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊരു റേഡിയസ് വേണം. ഈ സിലിണ്ടറിന് ഒരു റേഡിയസ് വേണം. സപ്പോസ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ as r, and പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദാ ഇവിടെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിസം. ഓക്കെ, സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിസം ആണ്, അല്ലെ? സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ബേസസ് വരുന്ന, സർക്കുലർ ബേസും സർക്കുലർ ടോപ്പും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിസം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സിലിണ്ടർ ഇസ് എ സർക്കുലർ പ്രിസം. ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ എന്താണ്, ബേസസ്. യു നോ ദാറ്റ് ഫോർ എ പ്രിസം the top and bottom bases will be similar, it will be congruent. So അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, that is ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു പേർക്കും സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് in the top and bottom, and they are congruent to each other. So cylinder is an example of a prism. Okay, circular prism ആണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ രണ്ട്, that is ഈ രണ്ട് ഫേസസിന്റെ സർക്കുലർ ഫേസസിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ പറയാം, as we have two circular faces here, it will be equal to 2 into pi r square units, right? Okay, so this will be the area of the two circular faces of a cylinder. Then what is next? അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അടുത്തത് ആലോചിച്ച് നോക്കേ, ഈ കർവ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. Okay, we need the area of this curved surface. Okay, ചില questions you will be asked to find the curved surface area of a cylinder. ചിലപ്പോൾ situational problems ആയിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ normally direct ആയിട്ടുള്ള question ആയിരിക്കാം.
So you have to know the equation for finding the curved surface area of a cylinder. Okay, അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം. If we unfold this cylinder, so I'm going to cut this cylinder vertically. Okay, that is ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അൺഫോൾഡ് ചെയ്തു. Okay, so what will you get at that time? ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ, ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ കർവ്ഡ് സർഫസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഐ അൺഫോൾഡഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫസ് എന്തായിട്ട് മാറി, സിലിണ്ടർ സർഫസ് എന്തായിട്ട് മാറി, ഇറ്റ് വിൽ റിസംബിൾ ലൈക്ക് എ റെക്ടാങ്കിൾ, ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറി. ആൻഡ് യു നോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വിഡ്ത്ത്. അതിന്റെ ലെങ്തിന്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് റെക്ടാങ്കുലർ റീജിയന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ which resembles a rectangle when unfolded. Clear? Okay അല്ലേ? സോ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക. 2 pi r square units the area of the curved surface. Next നമുക്ക് നോക്കാം. That is, I am drawing a rectangle here. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഈ റെക്ടാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ലെങ്ത് ഇൻടു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഏരിയ വരണം. സോ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് സിലിണ്ടറിന്റെ ആരാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ആരാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൂടെ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ നോക്കാം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്തു. അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ, നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം, അതായത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷൻ അല്ലേ, ആണല്ലോ, ഈ പോർഷൻ ആണ് length of the rectangle എന്ന് പറയുമ്പോൾ this portion, that is you can see that it is the circumference of the circular base അല്ലേ, നമ്മുടെ circular base ന്റെ circumference ആണ്. If r is the radius of the circular bases of a cylinder, then we can find the circumference of the circular base by 2 pi r units. Okay, so that I can write like this, 2 pi r units. That is the length of the rectangle. Okay, the length of the rectangle formed by unfolding the curved surface of a cylinder will be equal to the circumference of the circular bases, and it is 2 pi r units. Okay, then what about the breadth? ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താണ്? ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താന്ന് നോക്കേ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗർ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് വരുന്നത്, ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, റൈറ്റ്? അത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആസ് h, okay, then it will be equal to the breadth. Okay, it will be equal to the breadth of the rectangle h. Okay, then what will be the area of this rectangle? The area of this rectangle will be 2 pi r into h. Okay, so 2 pi r h square units is the area of this rectangular region, which is equal to the curved surface area of the cylinder as well. So the equation for finding the curved surface of a cylinder is 2 pi r h square units, and the area of the circular bases constitutes 2 into pi r square, so that you can say the total surface area, okay, the total surface area TSA of cylinder, TSA of a cylinder, it will be equal to, okay, that is the curved surface area 2 pi r h plus the area of the circular bases, that is 2 pi r square. That is, if we are taking 2 pi r common, that is 2 pi r into r plus h square units.
Okay, so the equation for finding the total surface area of a cylinder is 2 pi r into r plus h u square units. That is, ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. That is, ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് just memorize ചെയ്യാണ്. That is, the total surface area is 2 pi r into r plus h. The curved surface area is 2 pi r h. Think. ഓക്കെ, ഇതിന് പിന്നിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. Okay, so ഓർത്തിരിക്കുക, the equation for finding the curved surface area of a cylinder is 2 pi r h. Okay, and from where did it come? 2 pi r. Okay, when we unfolded the cylinder, the curved surface of the cylinder, it resembles a rectangle, and the length of the rectangle will be equal to the circumference of the circular base, and it is 2 pi r. Okay, and the breadth of the rectangle will be equal to the height of the cylinder. Okay, h. So that I got the equation for finding the curved surface of a cylinder as 2 pi r h square units. And നമുക്ക് already അറിയാവുന്നതാണ് the circular base in the area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into pi r square. And when we put the sum together, we got the total surface area of the cylinder, and that is 2 pi r into r plus h square units. So ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നും എങ്ങനെ എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയതെന്നും. Okay. So now we are going to discuss about the volume of a cylinder, that is the total capacity of a cylinder or the amount of substance a cylinder can hold. Okay, so അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. That is, ഇതിന് ഉള്ളിൽ എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Okay, so അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if I am taking the measures like this, that is if r, okay, if r is the radius of the cylinder and if h, okay, h is the height of the cylinder. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിക്നെസ് വളരെ കുറവ് തിക്നെസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇഫ് ഐ എം കട്ടിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഹൊറിസോണ്ടലി വിത്ത് എന്താണ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ, ഓക്കെ, വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് വരുത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു സർക്കിൾ ആണ്. ദിസ് നോട്ട് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സർക്കിൾ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള കേസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഇനി അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്തത് ഇതേ കണക്ക് കട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും. ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ അടുത്തൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും, പിന്നെയും അടുത്തൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും. അങ്ങനെ 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 എനിക്ക് എത്ര സർക്കിൾസ് കിട്ടും? ഓക്കെ, ദാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും h, ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി h ഇത്രയും ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് സർക്കിൾസ് കിട്ടും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ? ഇറ്റ് ഈസ് pi r square. ഓക്കെ, സോ pi r square ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 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 h, ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ 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 ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ, ഈ pi r സ്ക്വയർ ഏരിയ എത്ര ദൂരം വരെ? h ഹൈറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു? ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് the volume of a cylinder എന്ന് പറയുന്നത്. So that we can say that the volume of a cylinder is pi r square into h cubic units. Okay, it is very important to study the units of each of the quantities. That is, area angle it is square units, and if it is volume it is expressed in cubic units. Okay, so here we are discussing about the volume of a cylinder, and it is pi r square h cubic units. Okay, pi r square cubic units. So ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് how to find the surface area of a cylinder and the volume of a cylinder. Okay, I hope you enjoyed the video, and I hope you all understand the concept behind the surface area and volume of a cylinder. So thank you. Bye bye.